আচ্ছা, আমরা যে মিস্টেকটা করছিলাম সেটা হচ্ছে এইখানে আমাদের এটা কে বিপি ছিল। ওকে, সো আমরা এটাকে ফিক্স করে যখন আমরা এমএক্স বের করব, এমএক্স হচ্ছে এমবি প্লাস বিএক্স। সো এমবি প্লাস বিএক্স, সো এমবির জায়গায় আমরা এমবির ভ্যালু বসালাম, বিএক্স হচ্ছে কে ইন্টু বিপি, আর বিপির জায়গায় আমরা বিপির ভ্যালু বসালাম, পরে কে দিয়ে আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম। দেন আমরা হচ্ছে এখানে এ কমন নিলাম, সো এখানে আসবে -3/2 আর এখানে আছে কে। পরে বি কমন নিলাম, তো এখানে আসবে 1/2 আর এখানে আসবে মাইনাস কে। তো এটা কমন নিলাম, তো আমরা এটা পাইলাম, এটাকে বলে হচ্ছে এমএক্স। ওরা বললো বিও আর এমএক্স হচ্ছে প্যারালেল। ওকে, এই এমএক্স আর এই বিও হচ্ছে প্যারালেল। সো প্যারালেল যদি হয় তাহলে ওদের করেসপন্ডিং ভেক্টর কোএফিসিয়েন্ট গুলো ডিভাইড করে ইকুয়াল হয়। এখানে বি এর কোএফিসিয়েন্ট -1, এখানে বি এর কোএফিসিয়েন্ট এটা, এখানে এ নেই, সো এর কোএফিসিয়েন্ট 0 আর এখানে এর কোএফিসিয়েন্ট এটা। আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম, এটা এই পাশে মাল্টিপ্লাই হবে, এটা তো 0 হয়ে যাবে। দেন আমি এটাকে সিম্পলি আলজেব্রা করে কে এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারছো? ওকে, তারপরে আমরা নাম্বার 7টা দেখাই। হ্যাঁ, আমরা ফিক্স করছি। ওকে, নাম্বার 7 ইজ সেম, এইচডব্লিউ নাও, এখনই এইচডব্লিউ লিখে ফেলো এখানে। ওকে, তো নাম্বার 7 হবে হচ্ছে এইচডব্লিউ। ওকে, এক্সারসাইজ 10 নাম্বার 7 ইজ সেম অ্যাজ নাম্বার 5। ওকে, এইচডব্লিউ হলো। ওকে, so we have 8 and 11. ওকে, so আমি 8টা একটু দেখাই। তো এইটা কি বললো, m is the midpoint of ab, ab and m is the midpoint, n is the midpoint of ob, oa is equal to a, ob is equal to b. So these are the informations given, so I have to first find ab. Okay, so a to b, so a to b I can go from a to o, then o to b. Okay, so it is -a plus b. So then I have to find am. So as m is the midpoint of ab, I can just half ab, -a plus b by 2. Then om, o to m. So I can go from o to a, then a to m. oa plus om. So this is minus plus a, then -a by 2 plus b by 2. If you simplify, it will be 1/2a plus 1/2b. So number A done. Number B, given that G lies on M, G lies on OM, such that OG is to GM 2:1. Express OG in terms of A and B. So I have to find OG. So the ratio of OG is 2. Total ratio is 2 plus 1, 3. And the total length is OM. So I have already found OM, which is 1/2A plus 1/2b. If I simplify, it becomes 1/3a plus 1/3b. Okay, so b number is done. Then express ag. So if I want to go from a to g, I can go from a to o, then from o to g. Okay, ao plus og. Okay, so ao is -a and og is 1/3a plus 1/3b. Okay, if I simplify this, it becomes 3 minus 3a plus 1a, so it becomes -2a by 3. So -2a and 1/3b.
এটা ক্যালকুলেট করে তোমরা করে ফেলতে পারবা। আচ্ছা, so AG done. Then AN. So if I go from A to N, I have to go from A to O, then O to N. So AO is minus A, but what is ON? So they told us that N is the midpoint of OB. So if OB is B, so ON will be half B. So it will be 1 by 2B. হ্যাঁ, পুরোটা B. So ON হবে half B, as it is the midpoint. Okay, so we are done with D. Now show that AG is equal to MAN. So you just take common. Okay, AG is equal to MAN. So what is AG? So E number, they told us to show that AG is equal to MAN. So you have to find the value of M. So let's see. This is AG. So আমি AG কে নিয়ে আসলাম এখানে, equal to এখানে an ও নিয়ে আসলাম। এখন এমন একটা জিনিস কমন নাও so that this becomes this. Okay, so as A lacks 2 by 3, so I can take 2 by 3 common here. So if you see, if I multiply 2 by 3, it becomes minus 2 by 3A and 1 by 3B. So what is the value of M? The value of M is 2 by 3. So we have to take common and find what is M. So they told us that AG will be equal to MAN. So I put the value of AG here and the value of AN here. Then I took 2 by 3 as a constant multiplied here. So if you multiply 2 by 3, you see AG becomes now equal to MAN. So what is the M value of M? 2 by 3. বুঝতে পারছো? So পরেরটাই যাই। X is the midpoint of OD. OD এর midpoint হচ্ছে X. Y lies on CD such that CY is equal to 1 by 4 of CD. Okay, so what is CY? CY is 1 by 4 of CD. So if you find CD, then you just 1/4 of CD, you will get CY. OC is C and OD is D. Okay, express same. Okay, so এটা homework try করবা. If you cannot, I will help. Okay, but now you should be able to do this. So আমরা এখন ফাংশনে মুভ করি। যাদের আগের ভেক্টরস গুলোর প্রবলেম আছে অবশ্যই হচ্ছে রেকর্ডিং গুলো দেখবা আর হচ্ছে সবগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবা। সো হোমওয়ার্কে হচ্ছে আরেকটা লেখো 11 6 কোন পার্ট? ও, নাম্বার সি। আমরা হচ্ছে mx বের করলাম, m থেকে x। ওকে, সো mx আমরা কিভাবে বের করতে পারি? mb। ওকে, সো ওরা বলছে যে এখানে bx হচ্ছে k ইন্টু বিপি। bx কি? k ইন্টু বিপি। সো এই যে bx এর জায়গায় আমি বসাই দিলাম k ইন্টু বিপি। k হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট, ইটস জাস্ট আ কনস্ট্যান্ট, এন্ড আমি বিপির ভ্যালু জানি। রাইট রাইট, সো আমি বিপির ভ্যালু জানি, সো আমি বিপির ভ্যালুটা এখানে বসাই দিলাম। দেন আমি এগুলোকে সিম্পলিফাই করে a কমন নিলাম আর এখানে b কমন নিলাম। ওকে, এইটা আমি বের করলাম। nb কোনটা? mb, because if I have to go from m to x, I have to go from m to b, then b to x. That is why mb plus bx. Okay, acha. So then I have done simple algebra and took common a and b. Okay, in terms of k, just simply common. Okay, so then they told us that bo is parallel to mx. So if
any vectors are parallel, we can divide their coefficient and make them equal. So the coefficient of b is -1 here, and the coefficient of b is this. Then the coefficient of a is 0 because a does not exist here, so 0, and the coefficient of a is this, so you just cross multiply and then find the value of k. বুঝছো? ওকে, সো এখানে দেখো এই ভেক্টরের সাথে এই ভেক্টরটা হচ্ছে প্যারালেল। দুইটা ভেক্টর যদি প্যারালেল হয়, ওদের কোএফিসিয়েন্ট গুলো আমরা ডিভাইড করতে পারি এন্ড ইকুয়াল করতে পারি। বি এর কোএফিসিয়েন্ট কি এখানে -1, আর এখানে বি কোএফিসিয়েন্ট কি এটা, এই যে এটা ডিভাইড করলাম, এই বির কোএফিসিয়েন্ট আর এই বির কোএফিসিয়েন্ট। ওকে, আর এখানে এ কি এক্সিস্ট করে? করে না, তাহলে এর কোএফিসিয়েন্ট এখানে 0। ওকে, আর এখানে এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে এটা, সো এরা প্যারালেল দেখে আমি এই কন্ডিশনটা ইউজ করতে পারছি। সো দেন তো ইউ জাস্ট সিম্পলি ক্রস মাল্টিপ্লাই এন্ড দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কে। ওকে, আচ্ছা, সো লেটস মুভ অন টু ফাংশনস। ওকে, ডান? তোমাদের কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, আচ্ছা, সো what is functions? The idea of a function is used in almost every branch of mathematics. The two common notations are f of x is equal to x square plus 4, or f is to x is equal to x square plus 4. So you can write it either way. You can write it in this bracket format, or you can write in this format, arrow format. Okay, both represents function. So what is function? Function is nothing but just the value of y. If you write y is equal to x square plus 4, this is a function. So in case of y, I just wrote f of x. So here y was a function of x, that is why f of x. If I write f of y, then it will be a function of y. If I write f of k, it will be a function of k. Whatever the value inside the bracket will be in the variable. So if I tell you that find f of 2, then in case of x you have to put 2, so it will be 2 square plus 4, answer is 8. Easy. So see, they have given us two functions, one is f of x and another is g of x. Okay, two functions. So now you are asked to find f of 2, so simply just in case of x put the value of 2, done. Then they told us to find g of 0 is equal to 1. So how to do this? In case of x, what will you put now? 0. So you will see it automatically becomes 1. বুঝতে পারছো? Then they told us to find x if f of x is equal to 1. So what is f of x? 3x minus 1. And they told us that f of x will be equal to 1. So just solve this and find the value of x. বুঝছো কি বুঝো নাই? কোন কনফিউশন আছে? সরি, f of x এর ভ্যালু 1, not x. বুঝতে পারছো? সো হোয়াট ইজ ফাংশন? সো তোমাকে আগে এরকম বলতে, আগে আগে তোমরা কি করতা? সাইমultaneous করতা না? আমি যদি বলতাম যে এখানে x এর y এর ভ্যালু হচ্ছে 1, সো y এর ভ্যালু 1 হলে তুমি কি করতে? ইকুয়াল টু 1 করে পরে তুমি x এর ভ্যালু বের করতা। Similarly, they have told us that find x if f of x is equal to 1. So just in case of f of x, you write it 1, then just solve and find the value of x. Okay, it's just like y and x. বুঝতে পারছো নাকি বুঝো নাই? করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, কয়েকটা ম্যাথ দেখো, ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা, সো ফাংশন কিভাবে ফর্ম হয়? ওকে, সো আমরা দেখি যে আমরা নর্মালি আমরা কি জানি যে f of x equal to x. So you always start with x, then you change function to complex forms. For example, you have to make 2x plus 5 whole square. So how can you make 2x plus 5 whole square? So you start with x and then you multiply by 2, so it becomes 2x. So then you add 5 with 2x, it becomes 2x plus 5. So then you whole square it, so then you get this function. বুঝছো? Again দেখো, you have to make this function. So first what? You have to always start with x. So then you multiply this by -7, so it becomes -7x. So then there was 5 addition, so you add 5, so it becomes 5 minus 7x. So then you divide it by 3, so it becomes this.
So if I tell you to make one function like this, 3x minus 2 by 5 whole square. So I told you to start with x, so then multiply by 3, it becomes 3x, then subtract 2, it becomes 3x minus 2, then divided by 5, it becomes 3x minus 2 by 5, then you square it whole square, so then it becomes 3x minus 2 by 5 whole square. বুঝছো কিভাবে যেতে হয়? So x দিয়ে start করে you just multiply, add, minus, subtract, divide, square. Okay, acha. So now exercise 11 number A, very easy. So they have given us two functions, h of x and g of x. They told us to find h of 2. So how to find h of 2? Just in case of x you put the value 2, done, then you just solve it, it is 5. বুঝছো? How to find g of 2? Number B, how to find g of 2? Just in the function of g, in case of x you write 2. So done. বুঝতে পারছো কিভাবে করতে হবে? এক্সারসাইজ 1 করে ফেলো, এক্সারসাইজ 1টা সবগুলো করে ফেলো কুইক। ওকে, সো আমি একটু ব্রিফ বলি যে what is function. Okay, so previously we used to write equations like this: y is equal to x square plus 2x plus 4, say for example. Now just in case of y you will write f of x. So f of x will be equal to x square plus 2x plus 4. This is one notation. You can also write it like this: f is to x, give an arrow, and x square plus 2x plus 4. Both are same. Okay, just two different ways of writing a function. So what is a function? So all functions are what? They are equations, right? So it is an equation which contains a variable. Okay, where we can input to get an output. Okay, so what is a function? It is an equation which contains a variable wherein we can input values to get an output. For example, here this is a function, right? F of x is equal to x square plus 2x plus 4, right? So if I want to find the value of f of 2, so what will I put in case of x? 2. So if I want to find f of minus 2, so in case of x I will put minus 2. So for every input there will be an output, right? So for every x value you will get what? The output. So this function is defined for all values of x, right? So here it is written x, that is why it is still x. If it was written f of 2, then it wouldn't be x, it would be 2 square plus 2 into 2 plus 4, right? So whatever it is in this bracket or in this variable, it will be here. So they will give you functions, like they will give you function like this: f of x is equal to 2x minus 5 by 2. So they will tell you to find f of 1. So what will you do in case of x? You just put the value 1. So then you solve it, shesh. বুঝতে পারছো? So this is direct input to output, or they can give you to solve. For example, like this: f of x is equal to 2. Solve to find the value of x. So now what is f of x? 2x minus 5 by 2. They have assigned the value as 2. So now solve this algebraically to find the value of x. বুঝতে পারছো? So both ways you can do it, right?
they will give the value of function, you have to find the value of x, or they will give you the value of x, you have to put in the function and get the function value. বুঝাইতে পারছি? So up to this is the introduction to function. Later on we will move into other topics of function. Okay, what are domain, range, domain, range. Okay, so then inverse function, composite function. Okay, we'll move on to later topics like this. So then a function is defined or not defined. Okay, সো এগুলো আমরা পরে আমরা ডিসকাস করব, বাট আমরা বেসিক অফ ফাংশন কি বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, ফাংশনের বেসিক। সো ফাংশনের বেসিক যদি বুঝতে পারো তাহলে হচ্ছে এক্সারসাইজ 1টা করে ফেলো, আমি তো দেখাই দিলাম অলরেডি, এক্সারসাইজ 1 এর সবগুলো করে ফেলো, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। কুইক কুইক। Then 2 to 15 you have to draw flow diagram, so it's very easy. So just do number 10, then number 15. Okay, অনেক ইজি চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, কম্পোজিট এন্ড ইনভার্স থেকে একটু হালকা, কম্পোজিটও ইজি। একটু কুইকলি করে ফেলো, এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইজি।